안녕하세요. 4월 8일 수요일 입이 트이는 영어 공부를 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 한국의 상조 회사에 대해서 이야기해 주세요라는 주제에 대해서 공부를 해보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째로 한글로 된 스크립트를 먼저 제가 보고 이거를 영어로 제 나름대로 생각해 본 다음에 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 그럼 시작하도록 하겠습니다. Talk about Korean funeral service agencies. If someone passed away, we have to proceed funeral procedures. At first, we have to prepare a place to prepare a place for to accommodate the people who would come to show their condolences. After the period of condolences finish, the body of that man would move to the place where they are going to bury it. For these funeral services, there are many costs and it also needs very dedicated effort and the family of the 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 family of the dead man the family of the dead man should conduct all these procedures while 오늘 게 상당히 어렵네요. 네. 유가족이라는 표현도 어렵고 슬픈 마음을 참아가면서 네, 이런 표현도 굉장히 어려운 것 같습니다. 자, 일단 그렇고요. 다음 부분 일단 볼게요. Therefore, in Korea, there are funeral service agencies to help these procedures. The funeral service agencies provide all the services to help these funeral procedures from the beginning to the end. And it is also able to pay 할부를 제가 알았었던 것 같은데 기억이 잘 안 나네요. To pay in 뭐였던 것 같은데. 오늘은 제가 너무 잘못해서 굉장히 죄송스럽게 생각합니다. 제가 지금 이 녹음하기 시작한다부터 제일 오늘 잘 못하는 것 같네요. 네. Anyway, we can also pay in settlement였던 것 같기도 하고, 네. 아무튼 settlement라고 하죠. Pay in settlement to reduce economic burdens. 그러면 이제 영어로 실제로 어떻게 되는지 이제 보도록 하겠습니다. 죄송합니다. 너무 못해가지고 죄송합니다. 자, 봅시다. Talk about funeral service agencies in Korea. When someone passes away, there is a funeral. A funeral parlor is set up so that mourners can offer their condolences. 이런 표현들은 사실 제가 모를 수밖에 없네요. 제가 평소에 모르는 표현들이라서 빈소라는 말이 funeral parlors 발음은 제가 오늘 방송 듣고 다시 한번 공부해 보도록 하겠습니다. A funeral parlor is set up so the 조문객, mourner 발음 또 다시 봐야 되는데 아무튼 이 문장은 전체적으로 아예 제가 말하기가 거의 불가능했던 문장인 것 같습니다. 자, 그럼 또 쳐보고요. condolence만 제가 안 해요. A funeral parlor is set up so that mourners can offer their condolences. After the wake, 이렇게 쓰네요. After the wake,
The body of the deceased, body of the deceased. 이게 시신이라는 표현인 것 같은데요. Burial site. After the wake, the body of the deceased is moved to the burial site. 이것도 통째로 외워야 될 것 같습니다. 전혀 모르는 표현이라 가지고요. is moved to the burial site. After the wake, the body of the deceased is moved to the burial site. The entire process requires close attention and a considerable amount of money. The entire process requires close attention. 세심한 정성을 close attention이라고 표현했네요. Close attention. The entire process requires close attention and a considerable amount of money. 오늘은 여기까지 전체를 다 외워야 될 것 같아요. 전부 모르는 표현이라 가지고요. 그 다음에 The surviving family must swallow their tears and take care of it all. 이 표현도 굉장히 좋은 것 같습니다. 유가족을 surviving family군요. The surviving family must swallow their tears and take care of it all. 이 문장이 오늘 가장 제가 익히고 싶은 표현이네요. The surviving family must swallow their tears and take care of it all. That is why there are funeral service agencies in Korea that help out with this process. 제가 procedure라는 단어를 계속 썼었는데 process가 여기서는 주로 쓰였네요. 네. These companies provide services to aid the whole process from A to G. Aid the whole process from A to G. Users can pay in installments. settlement가 아니고 installment군요. 제가 예전에 공부했던 적이 있었는 것 같은데 할부를 기억이 잘 안 났습니다. Users can pay in installments for various service packages, so it is less of a financial burden. 이 문장도 굉장히 좋은 것 같네요. 통째로 외워야 되겠습니다. Users can pay in installments for various service packages, so it is less of a financial burden. 통째로 외워보죠. 네. Users can pay in installments for various service packages, so it is less of a financial burden. Economic burden이라고 했는데 financial burden이 맞는 것 같습니다. economic은 경제적인 이런 뜻인데요. 좀 맞지 않았는 것 같아요. 그래서 financial burden이라고 얘기해야 될 것 같네요. 자, 처음부터 끝까지 한번 읽어보고요. 오늘은 정말 스스로 공부를 좀 많이 해야 될 것 같은 그런 표현들인 것 같습니다. 자, 한번 다시 해볼게요. Talk about funeral service agencies in Korea. When someone passes away, there is a funeral. A funeral parlor is set up so that mourners can offer their condolences. After the wake, the body of the deceased is moved to the burial site. This entire process requires close attention and a considerable amount of money. The surviving family must swallow their tears and take care of it all. That's why there are funeral service agencies in Korea that help out with this process. These companies provide services to aid the whole process from A to G. Users can pay in installments for various services packages, so it is less of a financial burden. 자, 여기까지 하고요. 오늘은 제가 스스로 굉장히 많이 공부를 해봐야 될 것 같은 날인데요. 네, 여러분들도 함께 공부를 아마 다들 쉽지 않았을 것 같아요. 제 생각에는 같이 공부해서 모두 영어 실력이 항상 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다.